Tosha kwamba imetimu saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Kutoka hapa katika chumba cha matangazo ni wakati wa kukuarifu taarifa zetu za habari, lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. Mchakato wa kuamua hatima ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza umeng'oa nanga katika bunge la Seneti. Zaidi ya familia 200 kutoka eneo la Mororo zimewachwa bila makao baada ya mtotana kuvunja kingo zake. Serikali ya kaunti ya Makueni kupitia kwa idara ya mazingira imeanza mchakato wa upanzi wa miti. Mtazamaji, kutoka hapa katika chumba cha matangazo ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja. Unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live, kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Mchakato wa kuamua hatima ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza umeng'oa nanga katika bunge la Seneti, shughuli ambayo itakamilika hapo kesho wakati gavana atapewa nafasi ya kujitetea na hatimaye maseneta kuamua. Gavana Kawira tayari amesomewa mashtaka dhidi yake na kukanisha mashtaka hayo. Hili ni jaribio la pili la gavana huyo kutimuliwa ofisini. Kawira anakabiliwa na mashtaka 7. Hebu tusikilize. Let me take this opportunity to thank the parties for keeping to the time schedule. I believe going forward, if we keep it to the way we have expeded here now in the House, but a matter of housekeeping here, because we will need you here at 2:30. Now, honorable senators, kindly be upstanding. Now, honorable senators, it is now 4 minutes to 1 p.m. Senator Karen, do you have any medical condition? Honorable senators, it is now 1 p.m. Payments where a sister would owe 8 impressed in 1 day. In 1 day, 8 impressed in 1 day. We shall demonstrate that one when we will be required to call evidence. We shall also urge you, Honorable Speaker, that the governor in front of you is not the first-time offender. He's not a first offender, and indeed she's a repeat offender who does not require or does not deserve the favors of this court. Honorable Speaker, I will also reiterate the role of Senate as far as devolution is concerned. Honorable Senate, you spent a whole lot of time to pass budgets for the interest of county, for the interest of devolution, only for it to be placed under at the disposal of sisters or relative for purposes of plunder. This, you have a sword. You are the custodian of devolution. You have the sword, and you can't sit lying down for long. You spare the rod, and the child will be spoiled. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina. Kumbuka kwa sasa hivi bunge la Seneti limeelekea katika mapumziko na litakuwa linarejea mwendo wa baadaye. Lakini kwa sasa wacha ni kuarifu taarifa nyingine ambapo mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA imepuzilia mbali madai ya kuwahujumu wa Kenya kwa kufungua mikoba yao na kupekua bidhaa zao kwa lengo la kuwatoza ushuru wanaporejea nchini kutoka nchi za ng'ambo. Yanajiri baada ya lalama kuibuka kutoka kwa baadhi ya Wakenya kuhusu ukaguzi wa mikoba katika uwanja wa ndege wa JKIA. The camera is not here. Yeah, but we finished a long time ago. You know, we should all move together. Patrick, you got? It's here, Patrick. Is this man speaking? After or before you? You're the one I talked to yesterday. No, I think you talked to Celine. I talked to the other one. You will need special permits for some of those things. If you're coming in
with items that should be taxable because it is very clear you're coming to sell them, then you need to pay taxes. And the process is very clear. There is a process when the bag is scanned from outside before it gets into the building of the airport. And then if there's things that are identified, there's an X on it. When it comes to the very end again, before you exit, your hand luggage is scanned for obvious reasons. And then the bag that was given an X, was marked X, is also scanned. But your other bags are not scanned. If that bag is scanned and there is nothing worrying about it, you have one laptop, you have 1 or 2 phones, umenulia rafiki yako simu, they are not packaged for sale, then it's okay, you go through. But if you're coming, you're carrying 5, 10 phones, you're carrying items that are very clear that need to be taxed, then you'll be told to show the items, and then you do not, then you'll be asked to pay taxes for them. Or they'll be confiscated if they are items that are restricted, like guns and others, until you get the proper permit for them. Other prohibited items will not be returned to you. It's a very clear system. I know that for a long time Kenyans have feared coming to this country. I want to assure them that we have worked out a system between my ministry and the Ministry of Finance, together with the Commissioner General of Kenya Revenue Authority, that we are going to collect taxes, but as well as we collect taxes, nobody is going to feel that they are being harassed at our airport. Our tourists can come, and we are very clear, nobody will open the bag of a tourist because they are coming as a tourist. It's very clear. Even as an ex, you can ask them, what are you coming to do? We see you've got a laptop, some are coming to work from home as they look at. Bila shaka mtazamaji, mwanahabari wetu Mwege William kwa sasa yuko katika uwanja wa ndege wa JKIA ambapo anafuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Atatuarifu mengi zaidi mwendo wa baadaye. Lakini kwa sasa wacha tuangazie hali ya mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha katika maeneo tofauti tofauti, ambapo kwa sasa zaidi ya familia 200 kutoka eneo la Mororo mpakani pa kaunti za Tana River na Garissa zimewachwa bila makazi baada ya mto Tana kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa inayoshuhudiwa katika kaunti hiyo. Andin Kileme anatueleza mengi zaidi. Katika uwanja wa michezo wa Bulabaraka, eneo la Madogo kwenye mpaka wa Tana River na Garissa, watoto, akina mama na wazee wote wanashirikiana kutengeneza makazi mapya japo ya muda baada ya mvua ya mafuriko kusomba nyumba zao. Zaidi ya nyumba 50, shule, kanisa na zahanati zote zimesombwa na maji, huku nyumba zingine 150 zikiwa kwenye hatari hiyo hiyo iwapo mvua hii ya mafuriko itaendelea. Maji juzi imetuingilia hapa jana, ikaingia mpaka kwa nyumba, ikatubebea manguo za watoto. Saa hii hata watoto hawana manguo za kuvaa. Tunafanya tu kusaidiwa na majirani wenye maji hajawaingilia, ndio wanatupatia nguo kidogo, watoto wanajishikilia nayo. Shirika la Msalaba Mwekundu likiongozwa na meneja wa ukanda wa Pwani Hassan Musa limeongoza shughuli ya kuwasaidia wahasiriwa hao wa mafuriko, likisema kuwa linashirikiana na serikali kuu na ile ya kaunti kuhakikisha wanapata makazi yaliyo salama. Kumbuka pia kwamba hawa watu wana watoto na wengine kina mama wajawazito. Kwa hiyo haya yote lazima tuyaangazie kwa makini zaidi wakati wanapokwenda katika sehemu ambazo tunasema waende sehemu za juu. Ukiangalia katika sehemu hii ya Tana River, maji mengi yanaanzia sehemu ya Madogo, lakini yote haya maji haya yataenda kuishia Tana Delta. Kwa hiyo sawa, hapa watu wanapata shida sasa hivi, lakini shida ikiisha hapa itakwenda kumalizikia Tana Delta. Na Tana Delta ukiangalia kuna vijiji zaidi ya 20 ambavyo population yake ni zaidi ya watu 2000 na zaidi. Kufikia sasa, usajili wa watu walioathirika na mafuriko umeanza, huku familia hizo 50 zikipewa kipaumbele kuhakikisha zinapata makazi yaliyo sawa na salama. Musa aidha amewatahadharisha wakazi wa maeneo yaliyo karibu na eneo lililoathirika kuanza kuhamia maeneo salama mara moja kabla ya kufikiwa na hatari hiyo ya mafuriko. Andrin Kilemi, TV47. Kutoka maeneo hayo mtazamaji, maeneo ya Tana River kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Kisii ambapo waziri wa elimu Ezekiel Machogu hii leo amezuru chuo kikuu cha Kisii kwa minajili ya uvumbuzi wa miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa nyumba za wanafunzi katika chuo hicho pamoja na ujenzi wa chuo cha kiufundi ndani ya shule hii. We have had as a university, and not only here,
or our public universities, and that is exactly why the Ruto administration, we said we must fix it, we must come up with a solution to the kind of funding and financial challenges that we have in our public universities, as well as ensuring that we make higher education, university education affordable, such that all those of us coming from the poor backgrounds can be able to get opportunities to pursue education up to the highest level. Like again, I promised the first years last week when I said yes, we have been doing some analysis. It has taken a little bit of time in order to determine who comes from where and who should be able to get what kind of amount. And that exercise, I'm happy to announce, it was completed, and we have now released 5.2 billion to the first years. That you are staying in areas which are not very conducive for quality learning. Because for you to come and run properly here, you must stay in areas which are good, areas which are decent, and that is why we're here, so that the Ruto administration can be able to start a project here of accommodating students' hostels, which will accommodate up to 10,000 students. And that's why my brother will be able to tell him. We know the challenges that you're facing. We know that where you're staying currently, it is not safe. Some of you live in slums, and those are not conducive for education. It is the truth, and I know it's not just here in Kisii, but it's in many other universities. So this is part of bringing dignity to you as a student and ensuring that you focus on what brings you to the university, which is to learn, and not to worry about your security and where you're going to lay your head. So the kind of accommodation we are going to bring is not just stone structure. It is going to be modern accommodation. We are going to ensure that you have got all the amenities that will make your studying pleasant. One, there will be internet into those buildings. We will make sure that there is safe places for you to cook your food, those who want to cook. There will be proper dining facilities. Tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, tunarejea hapa jijini Nairobi, ambapo Baraza la Kitaifa kuhusu Utawala wa Haki NCAJ chini ya uongozi wa Jaji Mkuu Martha Koome asubuhi ya leo imezindua rasmi ripoti ya mwaka ya utendakazi wake hapa jijini Nairobi. Hafla hiyo inapaniwa kuweka mikakati mipya ya kuhakikisha kwamba haki imetendeka kwa Wakenya walio na kesi mahakamani. Kadhalika itakuwa nguzo kuu kwa mahakama kuharakisha na kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani katika juhudi za kutafuta haki. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize. Took both the Penal Code and the Criminal Procedure Code, looked at every section after section, consulted widely, traveled widely, and came up with the draft bills. Please let us appreciate that committee for completing their work and handing over the two bills to the National Assembly for further processing. So the year 2022-2023 has been marked by significant milestone and collaborative efforts that we have seen from the highlights of what has been done over the year. In this annual report, we will see tangible impacts that our collective endeavors have had on our people. The milestones on legal, policy, and administrative reforms are not only significant, but citizen-centric. This is a testament to our unwavering commitment to creating a justice system that is inclusive and built on the foundation of strong partnerships. Because justice belongs to all of us. It's no longer a preserve of the lawyers or the judiciary.
it is for all of us, and hence this quest for us to continue working together in an inclusive manner to deal with all the legal problems that we encounter. Towards strengthening coordination in the administration of justice, the Council welcomed new members. Bila shaka mtazamaji, ndio hotuba yake Martha Koome, jaji mkuu, ambapo amezungumza hapo awali. Kumbuka mwanahabari wetu Mike Agogo anazidi kufuatilia taarifa hiyo, atatufahamisha kwa mapana na marefu mwendo wa jioni. Lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine, tufululize hadi katika kaunti ya Makueni, ambapo serikali ya kaunti ya Makueni kupitia kwa idara ya mazingira ikishirikiana na washikadau mbalimbali inatarajiwa kuanzisha mchakato wa upanzi wa miti katika maeneo yenye chemichemi na yaliyo tambarare. Hafla hii inatarajiwa kuongozwa na gavana wa kaunti ya Makueni la Kilonzo Junior na kuendelezwa katika maeneo mengine. Kwa mengi zaidi kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Philip Ngumu akiwa Makueni. Philip Ngumu, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze tu iwapo mchakato wenyewe tayari umeshaanza na unatarajiwa kufanyika hadi lini, na nini hasa ambayo ilichochea mchakato huu kuanza? Na mkirobi tunakupata kwa njia kuntu. Nipo katika eneo la Kiu hapa katika kaunti ya Makueni. Washikadau tofauti wamejumuika katika eneo hili ili kuendeleza mchakato wa upanzi wa miti tu, na vile vile kwa njia moja ama nyingine kuhakikisha siku ya Jumatatu ambapo taifa linatarajiwa kuendeleza mchakato huu linakumbatia kwa usawa. Kwa hivyo wamefika hapa kutoka katika serikali ya kitaifa na vile vile serikali ya kaunti na wale wengine ambao wanahusishwa tu. Na Kirobi, labda nitazungumza na waziri wa mazingira katika kaunti ya Makueni. Atupakulie ni mengi kuhusiana na siku ya leo. Waziri, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Sonia Nzilani, nikiwa waziri wa Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change Makueni County. Na leo tuko hapa Kiu catchment, which is the biggest catchment in Makueni County and also the region because it's around 2,000 acres. Mumeona mvua imenyesha, mumeona president amesema Monday watu wapande miti. So we are here with all stakeholders wa conservation, wa environment, tukiangalia tukifanya na to assess the preparedness for Monday because we want to have 4 days non-stop tree planting from Friday mpaka Monday. Tukitathmini tumeona wawakilishi wa serikali kuu hapa. Tutarajie nini siku ya Jumatatu? Tuna serikali kuna hiyo mipango kama tunaweza kuja kupanda na wao hapa, na unajua mkubwa wa serikali ni His Excellency President, so we are just preparing to host him and the national government here at Kiu catchment so that we can make an impact. Makueni, we have been known as a county of the dryness and everything. We want to change that narrative because tuko na areas kubwa kama hiyo. Umeona Chulu, tusha conserve Chulu, hiyo tulifence na kutuka conserve. Sasa tumekuja hapa Kiu catchment iko Makindu town, near Makindu town, and ndio source ya Makindu river which so far dried. It is very embarrassing kuwa na river ili dry in this century and this time of the when people are alert and sensitive about the environment. Ndio maana tuko hapa. Ukiangalia ni mahali which once conserved, it can be a source of livelihood for people of Makueni, sababu hii river imeenda all the way to the river, almost 90 kilometers from here. Safi, turuhusu tuzungumze na mwana mazingira tu ambaye amekuwa hapa kwa muda mrefu. Mama, kwa ufupi tukikaribia hapa, tueleze eneo hili lina umuhimu upi katika eneo hili? Karibia hapa. Eneo hili ni nzuri sana kwa malisho ya ng'ombe, ukusaji wa chakula, aina ya mboga, aina zote za mboga na matunda, na iko na kilimo bora. Ikihifadhiwa hii mto itatusaidia wale watu ambao wanakaa karibu na hii mto kulima kilimo bora wakitoa maji kwa hii mto. Na hii mto ndio inapatia Makindu yote maji kwenda mpaka Chale, kwenda mpaka huko Twandu na even Kiboko. Na hii ni catchment kubwa sana ambayo iko na over 2,000 acres. Once conserved inaweza kuserve Makindu vizuri sana. Tunaomba serikali tuunge mkono tuweze kupanda miti hapa kwa wingi ndio tuhifadhi hii mazingira. Kuna watu kidogo tu ambao wame-encroach, which ambao wame-encroach na wanajua kabisa wame-encroach, wako na mashamba wamepewa, wakiambiwa siku hii hama wanaweza kwenda wakarudi kwao kwa sababu wako na makwao. Safi, asante. Ni washikadau tofauti katika eneo hili la Makueni, na hasa wale ambao wamejumuika kufanikisha tu shughuli leo ya upanzi wa miti na ile ya Jumatatu tu, ambao kwa njia moja ama nyingine kile ambacho waziri hakuzungumzia hapa ni kuhusiana, wanatarajia rais wa taifa la Kenya William Ruto kufika katika eneo hili siku ya Jumatatu. Nitakoma hapa kwa sasa Kirobi, mimi ni Philip Ngumu.
Asante sana Philip Ngumu kutoka maeneo ya Makueni kwa kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Kwa sasa tunaelekea maeneo mengine, hasa katika kaunti ya Murang'a, ambapo wakazi wa eneo bunge la Maragwa katika kaunti ya Murang'a wameelezea ghadhabu yao na mkuu wa polisi wa kituo cha Sabasaba na kutaka kuhamishwa kwake. Wakazi wanadai afisa huyo anaendeleza ufisadi, kukamata watu bila sababu tosha, kando na kuwanyanyasa wakazi. Mbunge wa eneo hilo Meru wa Maua amesema kuwa amepokea malalamishi kadhaa kutoka kwa wakazi, akitaka idara husika kuingilia kati na kuhakikisha wakazi hawanyanyaswi na maafisa wa polisi. Viongozi wa eneo hilo wametaka maafisa wote wa kituo hicho kuhamishwa. Abande mwingine akaniambia nitoe 10,000 eti ndio nitoke nimtafutie. Asubuhi alikuwa amenipigia kabla tuanze hii nini maandamano. Saa hii hataki kunipigia, nimempigia achukui simu. Saa hii ametusi huyu mama. CS amejificha kutoka asubuhi. Juu alikuwa anajua maandamano hii imekuja juu ya tabia yake ya ufisadi, kutotii sheria na kutopeleka watu akishika kotini. Itikia bagi endelee na kuuzwa. Na kwa hivyo hao wenye wanaletea OCS pesa hapa wanauza pombe haramu, wenye wanamletea pesa hapa wenye wanauza bangi wachukulie hatua yenye nafaa. Kwa kusikia kwamba ile biashara yao kidogo wanafanya ambayo haileti faida vile, kwa vile kuko wanaitishwa 2,000 mtu anaweka kwa tumbo yake. Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba klabu ya soka ya Shabana FC imempiga kalamu kocha mkuu wa klabu hiyo Sammy Okoth baada ya kushuhudia matokeo mabaya kwenye ligi kuu ya soka nchini. Anajiri baada ya mashabiki wa klabu hiyo kumshinikiza kocha huyo ajiuzulu. Shabana imeandikisha ushindi wa mechi moja ndani ya mechi 10 ambazo wamecheza, matokeo ambayo yameiacha klabu hiyo katika nafasi ya mwisho kwenye jedwali ya ligi kuu ya soka.